Kwa majina mimi naitwa Motegi. Mimi ndio kiongozi wa youth hapa Tharaka Nithi. 2022 wakati kulikuwa na uchaguzi, mimi niliongea kwa Citizen nikaambia rais amekosea kuchagua Gachagua kwa sababu mimi nilikuwa naona nyota ya Kindiki vile nang'ana ni mchapakazi. Wewe ukiangalia Gachagua na Kindiki mwenye alikuwa nafaa ni Kithure Kindiki. Mimi sijui kwa nini rais alichagua kuchagua Gachagua kuwa deputy president. Hata ukiangalia maoni, kura ya maoni Kenya nzima watu wote walikuwa wanataka Kithure Kindiki. Alafu ilienda ikawa rais akachagua Gachagua. Lakini baadaye tuliona Gachagua ni mtu ambaye hako na ukabila mingi. Kila siku ni mulima. Leo hata sijui tulale na viatu. Ama mnasema aje mmefurahia? Leo mimi na bibi yangu tunalala na viatu. Tuko na furaha ama mnasemaje? Mimi nasema hivi, hapa Tharaka Nithi tumefurahia. We are happy because our son is deputy president of Kenya. For the first time Tharaka kuwa deputy president ni maajabu ama mnasemaje? Kweli ni Mungu anaishi kwa sababu Kindiki alipokonywa hii kitu kwa lazima. Lakini sasa Mungu amemrudishia hivyo kirazima. Sisi tuko na furaha na tunaamini that our son Professor Kithure Kindiki hata baada Ruto kustaafu Kindiki ndiye atakuwa president wa nchi ya Kenya. Ama mnasemaje? Mimi nasema hivi, mara mwisho nasema hivi. Wa Kenya tukue watulivu, tusiwe na watu wa vita kwa sababu wabunge, maseneta, MCA wa Kenya wote waliona Gachagua fai. Wakaona Kithure Kindiki profesa yende anafaa. Hata ukiangalia kikazi amechapa kazi kuliko mawaziri wote wenye alichaguliwa na wao. Kwa hivyo sisi tunashukuru na tunasema Kenya isonge mbele. My name is Patrick Mwenda. I want to appreciate the members of the fourth estate because of getting time to come and collect our views. I want to appreciate that for years and years we've been taken around circles, that there's more rivers, or in the other ones there's more communities, must always join the bigger communities to have the leadership of this country. But I am happy that today we are changing the history of our country. That even despite wherever you come from, that you can also lead this country. Because for years we've never had anyone from a minority group. Hatujai kuwa na mtu from any of the minority groups who has ever had a chance of leading this country. Today we sit here as we write down history, where a member from a very small unknown community called Tharaka is taking leadership of this country. And we hope that in future we shall also be able to propel Professor Kithure Kindiki to the height of becoming the president of this country. And I want to say this not because Kithure comes from Tharaka, it is because Kithure is a performer. We are saying this because Kithure is a performer. He has proved himself. Since the time he was in the Senate as the majority leader, he was able to sponsor very many bills to the Senate. He moved on to become the Speaker of the National Assembly. He did a lot of work during that time. Now, he was the Deputy Speaker of the Senate. He was able to perform excellently. Now, once he became the CS of the Interior, every data or every statistics that have been made in this country, Kithure has always stood up as a very excellent and performing leader. For sure. We hope that this goes to the president of the country. He has done the best thing by choosing Kithure Kindiki to become his running mate or to become his deputy president. We appreciate that, and we want to tell Ruto he has gotten the best man in this country. Kithure is going to help him do a lot of work. I'm sure Kithure is not a tribal guy. People from my community at times they complain that guy has left them. But I want to tell today we are celebrating because Kithure has stood out as a national leader. And that's why Ruto has narrowed down to Kithure Kindiki, because we are no longer going to hear the stories of Mulima. Sijui I come from this community, we from this community, but we're going to have a narrative of we Kenyans. And I'm sure Kithure is going to drive this. The story of having small rivers always draining to the big rivers is going to head with Kithure becoming the deputy president of this nation. I want to thank you, and Mr. President, sisi kama wa Tharaka na sisi kama wa Kenya tunashukuru sana kwa sababu ya kuchagua the best candidate for this seat. Thank you. In the future? In the future, I see a country where, despite where you come from, whether your community has got very many people, we shall be elected on the basis of your performance. We see a future where every son, every daughter of this country has an opportunity of growing to the best person they want to be in this country. Thank you so much, and we welcome Kithure Kindiki to serve Kenyans. Kwa majina naitwa Aaron Karandi. Mimi ni mkaaji wa Tharaka Nithi, Tharaka constituency, Tharaka Nithi. Hapa niko Kadhwana. Na ni Mount Kenya East. Mount Kenya East nikianza kwa kusema mimi kama personally nitaanza kujiexpress on my personal ground. I'm happy
today is an historical day whereby a son of our own soil, Professor Kindiki, he is trending internationally, nationally, locally, anywhere on earth. Professor Kindiki ako mbele ya parliament ya Kenya akiwa intervened, akiwa anafanywa akiojiwa na wabunge apewe nafasi the second prominent seat in our country kama naibu wa rais. Hii ni kitu ilikuwa imepangwa na kwa Biblia, because hii process imekuwa ikiendelea mambo na Bible sana. Kulikuwa na Esau na kulikuwa na huyo mwingine mwenye alikuwa amechukuliwa, sasa nafasi yake imepewa. So we as Tharaka Nithi residents, personally we are very happy because it's our time for many years. Kutoka sasa nchi yetu ipewe uhuru 1963 tumekuwa tukiambiwa tukikuwa nyuma ya watu, tumapiga kura, tunaambiwa tuko pamoja, lakini sasa tukipata hiyo nafasi mlima inajitenga. Kuna Mount Kenya West, kuna Mount Kenya East. And for the very first time, hata hii election ya 2022, it was our time. Ikakuwa sasa sisi, hatuna namba, hatuna pesa, hatuna nini, lakini our son of a soil, mwenye sasa after that alipewa kazi kama waziri wa ulinzi kwa taifa yetu. Na ikakuwa tujasikia mambo na bandits wenye wamekuwa wamesumbua kwa mataifa zingine kama huko Northern Kenya, yani kwa kuwa kumetulia mambo, hakuna bandits, hakuna terrorism, kila kitu ikatulia. So Kenyans na the MPs, our representatives in the parliament, wakafika to a point wakaona huyu mtu apewe kazi yake, kwa sababu uwezo wake it's beyond hata kukua CS. Yeye alikuwa na President Ruto walikuwa wafanya kazi kama president na naibu wake, na hiyo ndio kazi yake, ndio uwezo wake, ndio ilikuwa. Lakini juu ya corruption na mambo mengine haikuwa straight, akaambiwa na mtu wa kusikiza, akaambiwa relax, your time is coming. Na sasa our time of our son Professor Kindiki imefika kuongoza taifa akiwa number 2 kwa hii taifa, and we are very sure going forward sasa hata zile mambo mingi zilikuwa zimelemea, kwa sababu sasa rais msaidizi wake ni deputy president. Lakini kwa sasa jamaa amekuwa ni kama MCA bwana, hata si MCA, ni kama sub area wa area. Gachagua mwenye former president Gachagua akakuwa ni sub area, yeye kwa kijiji, kila siku ni madhara, kila siku ni mlima. Hii mlima hata ikuwa mlima ni kubwa, mlima imefika mpaka Mount Kenya East. Hakuna siku moja tumeona amevuka the other side of mlima akasema watu wa Meru, watu wa Embu, watu wa Tharaka Nithi, watu wa Isiolo wapate kitu. Yeye amekuwa tu kwa mlima madhara, hata watu wao wenyewe wao mlima hiyo West ndio wamemtoa. So we as people from East, I mean Mount Kenya East, we are very happy to have our own son mwenye amekuwa akifanya kazi all over the country ku maintain peace. So personally we are happy, na tumesema ni asante sana kwa rais kwa sababu hiyo opportunity amepatia kijana. Hata hii kukua si saa hii, ilikuwa ni venye tu yeye ni mtu ametulia, aliambiwa ngoje na amengojea na time yake imefika, and we can assure Kenyans going forward. Sasa mungoje maendeleo, kwa sababu the stereo system ya maendeleo rais ako sawa. Shinda ilikuwa ni hapa chini katikati, kila kitu ilikuwa imepiga, akipanga hivi kesho yake imepanguliwa, akipanga ile kesho yake imepanguliwa. So going forward rais na naibu wake wa rais Professor Kindiki na mawaziri wake sasa tutangojea na tuone kazi, and I can assure Kenyans from where I sit, kazi itafanywa na Wakenya watafurahia. Kwa hivyo wapewe kazi, wana Kindiki aingie kazi na tufanye kazi. Asante sana. Mimi naweza sema hivi kwa maoni mambo na beyond 2027, kwa saa hii rais Ruto ndio kwa system. 2027 yeye ndiye atakuwa deputy president. 2032 ndio sasa at least pia Mount Kenya ndio sasa hiyo Mount Kenya West wamekuwa kwa kiti miaka mingi. So beyond 2027 our son of soil Professor Kindiki tunamfrodi kuwa kama rais wa Kenya hii. I'm Kirongoro Raphael Mwalimu Kirush. First of all, let me say thanks to our Excellency the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, for his insight to see the fruit which is our son Kindiki is carrying with him. I want to assure you, Mr. President, we have been with this son
Kindiki when we were very young, as you see us here, and Kithure Kindiki has sharpened us from the scratch up to today. And I want to assure you, Kithure Kindiki does not entertain any fight. I want to assure you, Kithure Kindiki does not entertain political mobilization based on ethnicity. I want to assure Kithure Kindiki is a listening person, and Kithure Kindiki is an insightful man. And this country, our president, we want to tell you this country will go straight as per your wishes when you have our son Kithure Kindiki. When we are standing here, Kithure Kindiki, there is no any place, our president, we have ever seen the friction being caused by Kithure Kindiki. So the politics of ethnicity has become to a stop in this country. That man, Kithure Kindiki, will even bring these people from Central Kenya, the western part of Central Kenya. We know Kithure Kindiki will bring them to the table, and this country will be shared equally and equitably. And Mr. President, I'm not addressing you, but I'm saying this. I want to bring the attention of our son. Keep our son, be with him, and we can see him by 2032, as you go, our son will be the president of this country. That is what we see, and that is what we can tell this country. It is safe under the Professor Kithure Kindiki. My names are Ruben Mwenda Mbaye. Mimi ni mkaaji wa hapa Kadhwana, mwanabiashara na mtu ambaye am intellectual. Nimekuwa na watu wengi sana wenye tunaongea na wao, wananchi na pia watu wa serikali. One thing I would really recommend the president is by choosing one Professor Kithure Kindiki. Professor Kithure Kindiki kazi yake si kazi ya kuambua, ni kazi yenye tumeona. Out of those the 2 years yenye president amempea kama waziri wa internal security, interior, amefanya kazi mingi sana yenye kila mtu anaona. Another thing I will say, Kindiki, sasa my brother, umepewa ile opportunity ili userve Kenya. Usikue mtu ati wa kuconcentrate na kwenye umetoka. Yes, I know you are road yenye unaenda nayo kutumia kwako Irundu ni barabara ambayo haijaekwa rami. I am not addressing you, my brother, but one thing, make sure you do equal job. Make sure you equalize Kenyans. Make sure hujakuwa mtu wa kiburi. Make sure hujakuwa mtu wa kuwa na ile unataka ati uonekane sana, ati kwenu unapenda kwenu sana. Ni sawa, tunajua uko na nafasi ya kutusaidia, lakini siende to an extent that all Kenyans are complaining just because you are chosen from our own area. Another thing I will really say, Tharaka Nithi County, we are backwards kimaendeleo. Tuko nyuma sana. Our Kadhwana County headquarters, the Ministry for Water, there is no water in Tharaka Nithi. In short, Bwana Professor Kithure Kindiki, once you get there, because I know you are a performer, just ongea na waziri wa maji, Tharaka ipate maji, watu wote tutafurahi. Asante sana na kushukuru mweshi.